Matatalo pa. Nice one. Nice win. Uy, nandiyan na pala kayo. Medyo napasarap sa paglalaro eh. Playing video games kasi, ang isa sa mga kinahiligan ko, yung kabataan ko. Up until today. Like this game, the Marvel vs. Capcom on PlayStation 4. Even way back nung kapanahunan ng PlayStation 1. Merong Marvel vs. Capcom din doon. At isa nga yun sa mga naging paborito kong laro. And guess what? Si Iron Man ang pinaka naging paboritong hero ko among all those heroes. Maliban na siguro kay Darna na minsan dumating sa buhay ko na ginusto ko na maging isang bato. Para ako na lang yung isubo niya. Oh my God! Wow! As an Iron Man fan, I even have meron akong Iron Man acrylic LED lamp. Ayan, nagabago-bago pa ng kulay yan. Meron din akong arc reactor. And even, itong salamin na suot ko, ito, yung suot-suot ni Tony Stark na binigay niya kay Peter Parker. Well, anyway, mamatay-matay yung kuryente. Ayun, natuluyan na nga nawala ng kuryente. Jarvis? Jarvis, what happened to the system? Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung Ironman Hud Effect na pinakita ko kanina. Ang gagamitin natin na video editor ay Adobe After Effects. Ang Adobe After Effects ay isa sa mabigat na video editing software, lalo na pagdating sa special effect. So dapat capable ang computer at laptop nyo na i-handle ang After Effects. So tara, simulan na natin. Dito sa Adobe After Effects, first, we have to make a new composition. Let's go to the left side panel. Click Create New Composition. And then, make sure na nakaset ito sa 1920 by 1080. And then click OK. Next, we're going to add our video clip sa ating project. Just drag and drop. And then, we're going to add our clip sa ating composition. Drag and drop. Before we proceed to editing, adjust na natin yung scale ng ating video clip. So, depende na sa inyo kung gaano kalaki yung size na gusto ninyo. Sa pag-shoot ng video, mas maganda ay nasa dark place kayo at meron kayong dark background. And then, you have to use two sources of light. Isang key light, which is ginamit ko ang aking ring light, at isang blue accent light. After adding the clip sa ating composition, we're going to mask yung face area using the pen tool. After masking, balik tayo sa composition. And then, mask. Right-click sa mask 1. And then, track mask. Then, go to right side panel. Under tracker, go to method. Choose face tracking outline only. Click the play button and let After Effects do the tracking. After tracking, meron na tayong mga keyframes. And parang awkward lang, na parang bastang kinat lang yung face portion. Balik tayo sa composition. Under mask 1, adjust the mask feather. Kung lumabas ulit yung outside part ng face, okay lang yan.
Gagawa lang tayo ng rough masking. Click right click sa clip, and then new, and then solid. And then magkakaroon tayo ng black na layer. Gagawa tayo ng bilog na mask doon sa face area. We're going to use the ellipse tool. And then we're going to make a round mask. And then balik tayo sa composition. Under black solid 1 mask, then mask 1, and then adjust the feather. And then sa blend mode, change add to subtract. And then adjust the masking. Pag okay na yung mga adjustments mo, balik tayo sa composition. Press Ctrl A to select everything. Then right click sa clip, pre-compose, rename the composition, and then gayahin nyo na lang yung settings. And then press OK. And then balik tayo sa right side panel, sa tracker, and then click track camera. And then After Effects will do the tracking. Hintayin na natin matapos. After tracking is done, merong mga markers na lalabas dyan sa ating muka. Yan yung tinatawag na tracking points. So pipili tayo ng tracking points kung saan natin gusto susunod yung ating mga effect. Once nakapili ka na, click right click, then set ground plane and origin. And then punta tayo sa left side panel, sa effect control, then click create camera. And then back to composition, lalabas na dyan yung 3D tracker camera. Pwede na tayo ngayon mag-add ng mga clips or photos para sa ating elements and effect para sa ating Ironman Hud Effect. Just drag and drop sa ating composition. And then right click, set blend mode to screen. Adjust the size and position nung effect image na gagamitin natin. And then back to composition, make the image effect 3D. And that's it. You have to do it again para sa ibang image effect. So yun lang, hanggang dito na lang. Sana nasundan mo yung step-by-step procedure na ginawa natin para ma-achieve yung ganitong klaseng effect. Sana may natutunan ka at sana nagustuhan mo. And if you do like this video, hit a thumbs up, and if hindi, okay lang. Pero don't forget to subscribe at hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating editing videos. At kung sa tingin mo nakatulong sa itong video na to, paki-share na rin. Malay mo makatulong din sa iba. So paano? See you na lang sa ating next video. Bye!